Hi everyone, this is Ivy Jane Jover Dahunay from Bayid 3D. So now I am going to show you on how to solve the grade using IXL. First thing first, of course, we need to have a student. So I have here 10 students named Andrea Lamataw, Cassandra Oyaw, Crystal, Chloe Santos, Nicole, Anthony Guzman, Jomar Pentos, Alexa De Jesus, Tafel Amodia, and Althea Lumakad. So, written works is 40%, and I have a possible highest score. Um, First is 20 and second is 15, third is 25, fourth is 30, fifth is 20, and sixth is 10. So Cassandra got 18 for the first, 18 over 20, and 14 over 15, 19 over 25, and 25 over 30, 12 over 20, and 4 over 10. So the total is 120. So imo na siyang i-add tanan kung pila ang nakuha ni Cassandra, like ato kong ingon 20 plus 14 plus 19 plus 25, and the total is 92. Same sad pagkuha sa next nga students like Andrea got 16 over 20 and 15 over 15, 20 over 25, 24 over 30, 15 over 20, and 8 over 10. So i-add ra na nimo tanan, add them all. So Andrea got 98. So PS, unsaon din na siya pagkuha ang PS. So the PS is press kag equals and then open parenthesis, then naran na siya magawas na number dira, then divide sa total score which is 120, and then divide by pila ang imong written works dira. So here I get 6 written works, imo nang i-divide, and then asterisk sign, and then times nimo sa 50. So we got 76.67. So Cassandra ra na siya. And then sa WPS, so always remember i-click ra na nimo ang equal size, and then i-click na nimo ang 100 sa PS score, and then sign, asterisk sign, and then voila, na 30.67. Kaya naman tayo 40%. So, Cassandra got 30.67. So, same raghapon na siya unsaon nimo pagkuha sa performance task. And then, so on. Ano naghapon? Copy ba? Or galibog pa? Next is Andrea. Andrea gets 16 over 20 and so on. Then i-add na nimo, nakakuha siya og 98, and then sa PS score kay i-click na nimo ang PS score, press equals, and then open parenthesis, and then divide by 6, then asterisk sign, and then times 50. So Andrea got 81.67. And then the WPS is WS, click equal sign, and then i-click na nimo ang PS nga 100, then asterisk. So nakakuha siya og 32.67. Same magyapon na siya sa nimo pagkuha sa performances. And that's it. I hope you learned something. And sorry kay kanang medyo blurred jud siya. And I hope na maklaro ra and makuha sa explanation.
same ra gyapon na siya sa performance task, like na possible higher scores 25, 30, 30, 20, 30, 15. So nakakuha gapon siya sa yang performance task si Cassandra nga 23, 24, 23, 12, 10 and 14. So the total score is kana ang 140. So nakakuha siya og 112. Pwede ra na nimo siya ikana ang long press, then i-slide down nya mo na makakuha na ka sa mga scores mao na siya, kung di ka ganahan maghasol-hasol basta natuon na siya pag solve. So easier jud kayo, no? That's it. Bye.